Hi my dear students, welcome back to my channel. Hope you all are fine. In today's class, we are dealing with the next concept, that is periodic classification of elements. So periodic classification of elements in the ಯಾವುದೆಲ್ಲ questions na ನೀವು examination point of view ನಲ್ಲಿ expect ಮಾಡಬಹುದು and basically ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. How to analyze the question, how to answer the question for the periodic classification of elements ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿನ ಮೇನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿದೆ. Okay, those who are watching this video, definitely you will definitely able to answer the questions related to periodic classification of elements. Already periodic classification of elements na content explain ಮಾಡಿದೀನಿ. So those who want the explanation, ನಾನು ಆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Do watch that video. Okay, so why I'm focusing on the question answer, because so after learning the concept, it is very important to know that how to analyze the question and answer for the questions which is given in the examination. Okay, so keeping that in the mind, I am starting with the question answer. Already content and explain ಮಾಡಿದೀನಿ. Those who want the content explanation, do drop the message in the comment area, so that for them I will drop the link in the comment area as well as in the telegram group. Okay, the first question which was asked in the 2019 examination, 2019 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಟೇಬಲ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಫ್ಯೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 11, 4, 2, 7 and 19. ಫರ್ದರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಟೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಸೇಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ and the two elements that belong to same group ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ 20 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನ 100% ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 100% ನೀವು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಸನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಬಿಫೋರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂತ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ 3 to group 12 ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೂಪ್ 13, ಗ್ರೂಪ್ 14, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಗ್ರೂಪ್ 15, ಗ್ರೂಪ್ 16, ಗ್ರೂಪ್ 17 ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ 18. ಇಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್, ಲರ್ನ್ ಪೀರಿಯಡ್ 1, ಪೀರಿಯಡ್ 2, ಪೀರಿಯಡ್ 3 and also period 4. ಇಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So now let's write the elements present in this. So first period ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, and next second ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಯಂ ವಿತ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 2. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲಿಥಿಯಂ, ಫೋರ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ. ಓಕೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಬೋರಾನ್, sixth element is carbon, seventh element is nitrogen, eighth element is oxygen, ninth element is fluorine and 10th element is neon. Okay, next moving to third period ಬಂದ್ರೆ first element ಇರೋದು ನಮಗೆ 11th element ಇದೆ, that is sodium we have. 12th element we have magnesium. Okay, 13th element we have aluminium, followed by 14th element is silicon, 15th element is phosphorus, 16th element is sulfur, 17th element is chlorine, 18th element is argon. Okay, so next ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು 19th element. 19th element is potassium and 20th element is calcium. So first 20 elements ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಈಗ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು, the element A, B, C, D, E, atomic number 11, 4, 2, 7, 19. So 2 is the smallest one ಅಲ್ವಾ. 2 ಜೊತೆಗೆ 1 ಇರಬೇಕು ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ್ರೆ. ಸೊ 2 ಜೊತೆಗೆ 1 ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ us look at the next elements. See, next coming to element number 3 to 10 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 3 to 10 ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 3 to 10 ಏನಾಗಿದೆ, they are present in the second period. ಈಗ ಫೋರ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸಿ 3 to 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೆವೆಂತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿ with the atomic number
4 and atomic number 7, they are present in the same period. Element B and D are present in the same period. Okay, now look, we have to look at the elements which are present in the same group. See, element 11 and 19 are left out. Observe ಮಾಡಿ, element 19 and 11 ಏನಾಗಿದೆ, first group ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Observe ಮಾಡಬಹುದು, first group ಅಲ್ಲಿ we have hydrogen, lithium, sodium and potassium. So sodium na atomic number 11 ಆಗಿದೆ, potassium na atomic number 19 ಆಗಿದೆ. So they are present in the first group. They are present in the first group. So now you are going to write element A and element E, they are present in the same group. They are present in the same group anta baritira. So this is what you write in the examination. Idana ನೀವು examination ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. Okay na? It's very important. Fine. So let us now go for the next question. ಈ periodic table na ನೋಡಿ, definitely this you must learn. ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು questions ಗೆ exam ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. It's very easy to answer most of the questions if you learn this. Okay? Yes. So table na definite ಆಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. This table is very very important. Okay? Yes. So now let's go for the next question. Next question ನೋಡಿ. The next question is the number of groups and periods present in the modern periodic table. So exam ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, without thinking you will write answer. First ಕೇಳಿದರೆ groups, second ಕೇಳಿದರೆ periods. Okay? First ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, groups identify ಮಾಡಬೇಕು, next periods. So how many groups are there? There are 18 groups, children. There are 18 groups in the periodic table. How many periods are there? There are 7 periods in the periodic table. There are 18 groups and there are 7 periods. Options na observe ಮಾಡಿ. First they have given 7 and 9. So 7 and 9 is obviously wrong answer. Okay. 18 and 7 anta ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So 18 is the group and 7 is the period. And option C ನೋಡಿ, 7 and 18 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಗ್ರೂಪ್. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ 18. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್. ಇದಕ್ಕೂ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 18 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ, 7 ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, so let's go for next question. ಇದನ್ನ 2019 public examination ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ question ಇದು. Okay, so the next question, see here, the position of elements A, B, C, D in the modern periodic table is given. Okay, answer the following questions ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. What they have given? They have given period 3 and period 4 elements along with group 1 and group 2 elements. ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಈಗಷ್ಟೇ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪೀರಿಯಡ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ಪೀರಿಯಡ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಇದು. ಪೀರಿಯಡ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ 11th ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಪೀರಿಯಡ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ 12th ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಪೀರಿಯಡ್ 4 ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ 19th ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. Period 4 ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಾವು? ಏನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ವಿಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್. ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಿ, ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್, atomic size decreases. Atomic size decreases as we go from left to right. But as we go from top to bottom, what happen? Atomic size increases. Atomic size ಏನಾಗುತ್ತೆ? Increase ಆಗುತ್ತೆ. Left to right decrease ಆಗುತ್ತೆ, top to bottom increase ಆಗುತ್ತೆ. So group ಈಗ period 3 ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ, period 4 ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಷ್ಟು ಶೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ 1 ಶೆಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ 2 ಶೆಲ್, ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ 3 ಶೆಲ್, ಫೋರ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ 4 ಶೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಏನಂತ, ಆಸ್ ವಿ ಗೋ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಸ್ ವಿ ಗೋ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸಪೋಸ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 ದಿಸ್ ಅಂಡ್ 2 ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ
4 elements ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, right? So we have to look at this. So element A and element C. As we go down the group, what happened? The atomic size increases. So here the element C has the bigger atomic size compared to B, A and D. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸಿ ಗು ಡಿ ಗು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ ಗಿಂತ ಡಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎ ಇಂದ ಬಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ. Which element has the least metallic property? Tell me, which element among these elements, which element has the least atomic property? Tell me children, which element has the least atomic property? Which element has the least ಅಂದ್ರೆ less ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, okay? Least ಅಂದ್ರೆ less atomic property. Okay, so Purvika has given the first answer. She has said B. Okay, Purvika, your answer is actually correct. Okay, let me now explain why it is correct. Apart from Purvika, JE aspirant ID in the, you are also giving the right answer, followed by Samiksha and Omkar and Aisha. These many students have given the right answer. It is B. Why it is B, I'll tell you. Okay, why it is B, I'll tell you. See, my question was, which element has the least metallic property? Okay, metallic property andre enu anta first ನೀವು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay, what is meant by metallic property? See, metallic property is nothing but okay, tendency to lose electron anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. tendency to lose electron ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಲೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಲೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಲೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಟಾಪ್ ಇಂದ ಬಾಟಮ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಲೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಟಾಪ್ ಇಂದ ಬಾಟಮ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಲೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ 11th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಗ್ರೂಪ್ ವೈಸ್ ನೋಡಿ 11th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. 11th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೋಡಿಯಂ ನ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆದಾಗ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಬಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ನ ಬರೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ 2,8,2 ಅಂದ್ರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2,8,8,1 and then we have calcium, then it is 2,8,8,2. so calcium ಗೂ ಹಾಗೂ magnesium ಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಬಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಲೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಸೊ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಟಾಪ್ ಇಂದ ಬಾಟಮ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಲೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಟಾಪ್ ಇಂದ ಬಾಟಮ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಮೇಲೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಲೂಸ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಬಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ element B is having the least metallic property. So which is having the highest atomic size? The highest atomic size is being for the element number 19 with the atomic number C. Sorry, element C with the atomic number 19 agide. Clear? So did you understand, children? How do you select the answer? How do you want to select the answer? Everybody understood? I hope you all clearly understood how to identify the metallic property and what happens to metallic property as we go from left to right and also top to bottom. Very important concept. Okay? Yes. If you know this only, then you can answer the question. Okay? Yes.
Let's go for next question. Next question 2020 public exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ question. See, the atomic numbers of two elements are given. They are 8 and 16. Write down the electronic configuration of these two elements ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So they have given the two elements. So element 8, the element 8 with the atomic number 8, and then element with the atomic number 16 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Element with the atomic number 8, element with the atomic number 16. Electronic configuration ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So the element with the atomic number 8, its electronic configuration is 2,6, and element 16 with the element with the atomic number 16 is the one which is having the electronic configuration of 2,8,6. Electronic configuration ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Electronic configuration ಅಂದ್ರೆ distribution of electrons ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Electronic configuration is nothing but the distribution of electrons. Okay, so first we have answered for this. We have written the electronic configuration for these two elements. So next ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, do you keep these two elements in the same group? Same group ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಇಡ್ತೀವಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 and 2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 3 ಇಂದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 10 ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 11 ಇಂದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 18 ವರೆಗೂ ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ 19 and 20 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟಿಲ್ 20, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 1, 3, 9, 11 and 19. ಓಕೆ, 11 ಮತ್ತೆ 19 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 ಇರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ 4 ಇರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ 12 and ನಂಬರ್ 20 ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ 3 and 12 ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದ 13th ಗ್ರೂಪ್, 13th ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 3, 4 ಆದ್ಮೇಲೆ 5 ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 14th ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು 6th ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಈಗ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು 13th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ 14th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸಿ 15th ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂಡ್ 16th ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ 15th ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 7th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 8th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 7th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ 15th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 8th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ 16th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಟೆಲ್ ಮಿ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್. Whether they belong to same group. Tell me children, whether these two elements belong to same group. Yes, of course. Yes, you're all trying to answer. Very good. So they both belong to same group, children. They belong to same group. Element with the atomic number 8 and the element with the atomic number 16, they both belong to same group. Okay, they both belong to same group because element with the atomic number 8 is oxygen. Okay, and element with the atomic number 16 will be the sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus and sulfur. So 16th element is sulfur. They both belong to same group. And you can also check in this way. See, they both are having 6. Okay, you can observe here their valence electrons are 6. Valence electron 6 ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು whether they belong to same group. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 8 ಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 16 ಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, they both are having the same number of valence electrons. This is also other way to identify whether they are belonging to same group or not. Okay, so next ಈ question ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. Next, justify the answer. Find out which of these two elements are more electronegative ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, oxygen and also sulfur. Among these two elements, which is more electronegative ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. First of all, you must know what is mean by electronegative. Electronegativity ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Electronegativity is nothing but the non-metallic character ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Non-metallic character is nothing but electronegativity. What is nothing but non-metallic character? Tendency to gain electron ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Tendency to gain electron. Tendency to gain electron is non-metallic character. Non-metallic character is nothing but the electronegativity. Okay, the meaning is same. What happens to electronegativity? ಅಂದ್ರೆ tendency to lose electron, left in the right ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, top to bottom ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ top to bottom ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, tendency to lose electron increases. ಯಾಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ with atomic number 1, lithium with the atomic number 3 having electronic configuration 2,1,
Sodium with the atomic number 11, having electronic configuration 2, 8, 1. Observe ಮಾಡಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಏನು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. It is easy for this element to lose one electron. So electronegativity increases down the group, but left to right ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So you want to find out which element is having more electronegativity. ಯಾವುದಕ್ಕೆ electronegativity ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. Can you answer, children? Will you try to answer which element is more electronegative? Samiksha has given the right answer. Obviously, the right answer is 8. See, the element with the atomic number 8 is more electronegative than the element number 16. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ electronegativity ಏನಾಗುತ್ತೆ, it decreases down the group. See? You can observe here. So I told you very clearly, I think everybody got the concept. So what happened? Tendency to lose electron. What happened to the element when we go down the group? What happened to element when we move from left to right anta ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. You are finding out which of these two elements is more electronegative. So which of these two elements is more electronegative ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So you have to find out the answer. The right answer here is the element with the atomic number 8. Okay, I repeat once again. The element with the atomic number 8, okay, is more electronegative compared to the atomic number 16. Compared to the atomic number 16. So oxygen is more electronegative. Oxygen is more electronegative. Is it clear, everybody? Is it clear, children? Should I have to explain once again? Okay, let me explain once again. So our concept is what happens to electronegativity as we go from left to right and top to bottom. Which is more electronegative anta identify ಮಾಡಬೇಕು. Okay na? So first of all, what is electronegativity anta ಗೊತ್ತಿಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. Electropositivity ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, electronegativity ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಗೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಗೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಥಿಯಂ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಲಿಥಿಯಂ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಸೊ ಲಿಥಿಯಂ ಇಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಂಡ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ 4, ಬೋರಾನ್ 5, ಕಾರ್ಬನ್ 6, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ 7, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 8. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಫ್ಯೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 2,1, this 2,2, 2,3 and 2,4, 2,5 and 2,6. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಗೇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲಿಥಿಯಂ ನ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ನೀಡ್ 7 more electrons. ಸೊ ಲಿಥಿಯಂ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 7 electron ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ 1 electron. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 6 ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 6 ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ 2. ಓಕೆ, ಬೋರಾನ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ to become satisfied in the outermost orbit it need 5. So instead of taking 5 it loses 3. Okay, but ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it will share. But next ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, to satisfy it need only 3. So rather than losing 5 takes 3. Okay, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಲೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗೇನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ it need only to become 8. So instead of losing 6 it take 2 electrons. So gaining ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಹೋದ್ರೆ. That is the reason electronegativity it increases left to right. But top to bottom ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, hydrogen, then we have lithium, then we have sodium. Let us take now few elements. Okay, so hydrogen atomic number 1, electronic configuration 1, lithium atomic number 1, electronic configuration 2,1, sodium electronic configuration 2,8,1. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ atomic number 11 ಆಗಿದೆ. So ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, only 1 electron is there in the outermost orbit. So it is easy for all these elements to lose electron. So electronegativity ಏನಾಗುತ್ತೆ, down the group ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, increase ಆಗುತ್ತೆ. Clear? So we are finding out among oxygen and sulfur, okay, which is more electronegative. The right answer is oxygen is more electronegative. The oxygen with the atomic number is more electronegative compared to the atomic number 16, that is the sulfur. Okay, I think I made this concept very clear, students. Okay, I think everybody understood. Correct? Okay.
So let's go for next question. Let's go for next question. So some are asking, ma'am, according to your answer 16, right? See, let's compare that to. See, ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ oxygen is present in the second period, okay, and whereas sulfur is present in the third period. So oxygen has only 2 shells, whereas sulfur has 3 shells. Sulfur has 3 shells, okay na? So 2 shell ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು 3 ಶೆಲ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 3 ಶೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಸಲ್ಫರ್ಗೆ 16th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it has 2, 8, 6. 16 electrons are there in its body, okay, compared to sulfur. For oxygen it is easy to compared to this sulfur, oxygen is having only how many electrons? There are only 8 electrons on its whole body, and in its outer body there are only 6 electrons, okay. So more electronegativity anta bandaga, you also have to look at the shell also you have to look at. It is very important, okay. Yes, fine, okay. I think now you got the answer. Let's go for next question. This next question is, the atomic number of the elements A, B, C and D are 3, 9, 4 and 8 respectively, okay. Elements having a metallic nature among these anta kelidare. So they have given few elements. See, some of the elements they have given here are, so the elements are 3, 9, 4 and 8. So just now tell me, so 3, 9, 4, 8, which period they belong to? So first period alli iruvanthaddu element number 1 and 2, second period alli iruvanthaddu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10th element. Now illi barkollana 2 na, okay na, because this is the last group element, right? So next ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ, it starts from 11 to 18. So ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ 3, 9, 4, 8, right? So ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. 3, 9, 4 and they have given 8, okay. So which elements are having metallic property ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So how do you identify, ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ? See, first ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, where are metals in the periods, okay. It's very important to know where are the elements, that is metals in the periods, okay. Very important to know. So metals ellide, non metals ellide, periodic table anta ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, okay. So metals are present towards the left side of the periodic table, non metals are present towards the right side of the periodic table, okay. Metals are present towards the left side of the periodic table. So left side andre ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ 2 elements compared to this 2 elements. They have given 3, 4, 8, 9 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದು ಏನಾಗಿದೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇನಾಗಿದೆ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. Now you only tell me answer, which are the 2 elements which are having highest metallic nature? Which 2 elements are having highest metallic nature? So that is element with the atomic number 3 and 4. ಯಾವ್ದದು? So element A is 3, B is 9, C is 4 and D is 8. Tell me children, which 2 elements are now having metallic nature? Which 2 elements are having the metallic nature? Yes. So, okay, most of you are giving the right answer. Which 2 elements are having the metallic nature? Okay, fine. So they are element A with the atomic number 3, element C with the atomic number 4. These 2 are having the metallic nature because they are the metals. They are the metals. Okay. So this was asked in 2020 public examination. 2020 public examination ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು, ಓಕೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ಅಲ್ಲ, ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 9. ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 3, 9, 4, 8 is ನೋಡಿ, it is, you have to put like this. A is 3, B is 9, C is 4 and D is 8 respectively ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ 3 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅದರ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. So let's go for the next question. So next question ನೋಡಿ, 2020 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ question. How are the limitations of Mendeleev's periodic table rectified in the modern periodic table ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. How are the the limitations of Mendeleev's periodic table rectified in the modern periodic table? We have 4 periodic tables, children. Okay. Let us now quickly revise the 4 laws. Okay. We have 4 periodic tables. The first periodic table which we have learned was the Dauberiner triad. Okay. Dauberiner we have learned. Then we have learned Newland's periodic law we have learned. Then we have the Mendeleev's. Then we have Mendeleev. Then we have modern. Why we have 4?
because there was some defaults in Dauber inner periodic law. Newland came and he has corrected. Then there was some default in Newland periodic table. So then Mendel came up with his own table. Then there was some default in Mendel periodic law. That is why the modern periodic table came to existence by a person, Henry Moseley. Okay, that is why we have 4 periodic table. Okay, and 4 periodic law. The Dauber inner periodic law and the Dauber inner triad law. What does it say? It says the atomic mass of middle element is roughly the average of the atomic mass of other 2 elements anta helutte. The atomic mass of middle element is roughly the average of the atomic mass of other 2 elements. Newland's law ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Every 8th element has the property similar to that of first one ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. Mendeleev periodic law ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? The properties of the elements are the periodic functions of their atomic mass ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. Then modern periodic law ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? The properties of the elements are the periodic functions of their atomic number ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. Mass ಅಂತ ಹೇಳೋದು Mendeleev table, number atomic number ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು modern periodic table. Right. So ಏನು limitations ಇದೆ Mendeleev periodic table ನಲ್ಲಿ? See, according to Mendeleev periodic law, his elements, the elements which are present in his table was according to the atomic mass. Atomic mass ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಬೇರೆ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So few elements are having the different masses. Different masses, say for example, ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೆ 3 mass ಇದೆ. So 1H1, 2H1, 3H1, 3H1. So carbon ಗೆ we have 12C6 and also we have 14C6. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ ಬೇರೆ ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೂ ಬೇರೆ ಮಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಮಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ 2 ಮಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಶುಡ್ ಗಿವ್ 2 ಪ್ಲೇಸ್, 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು Mendeleev periodic table. ಬಟ್ Mendeleev ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದನ? ಇಲ್ಲ, he has not done. Right? Based on his law, he has to give 2 different places for the same element because they have different mass. But Mendeleev ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ Henry Moseley have come up with the modern periodic table. See, in the modern periodic table, the elements were arranged in the increasing order of their atomic number. What is the answer? The limitations of Mendeleev periodic table rectified in the modern periodic table. How? See how it is rectified. It is rectified by arranging. It is rectified by arranging the elements. Is rectified by arranging the elements in the increasing order of atomic number. Okay, elements were arranged based on the atomic number. Okay, so this is the answer they have asked in the 2020 public examination. So let's go for next question. The next question, see, how does the atomic size vary in groups and periods in the modern periodic table ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. See, atomic size, metallic property, non-metallic property, must learn concept. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. See, what happens to atomic size when we grow from left to right and top to bottom ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So the attraction between the nucleus and the outermost orbits electron increases. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಹೋದಾಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 1 ಶೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಶೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 ಶೆಲ್ಸ್ ಆಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಶೆಲ್. ಈ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಸೊ ಹೌ ಡಸ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ವೇರಿ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್? ಸಿ, ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆನ್ ವಿ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್, ವೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ in the number of electrons keep added. The first group ಅಲ್ಲಿ 1 electron ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ 2 electrons ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ we have then 3 electrons totally and 1 electron is in the outermost orbit. ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 2 electrons ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಆಗುತ್ತೆ.
ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೂ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಶೆಲ್ ನ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್ increases. Clear? This is the one reason that you have to write. This reason definitely you have to write. Fine. So let's go for the next question. Next question are few important extra question. So fine. So this two kuda nimge exam alli keliruvanta question. Idu kuda exam alli andre up to 2020 exam alli keliruvanta almost most of the question na nan cover madidini. So exam alli keliruvanta question. So nimge ಅಪ್ ಟು 2020 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 21, 22 ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. 21, 22 ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ. ಓಕೆ, ಸೊ 21, 22 ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. So write down the 3 elements that shows the Dauber-Inner triad anta kelidare. Write down the 3 elements. You must write down the 3 elements. So you must write down the 3 elements. Yanadru heltira? Okay, Dauber-Inner triad nalli baruvanta 3 elements yaradru heli nodana. Who will answer first? I will call out their name. Who will answer first? I will call out their name. I'm asking about Dauber-Inner triad. Okay, Dauber-Inner triad nalli baruvanta 3 elements. Lithium, calcium, chlorine anta Samiksha has answered. Sodium, strontium, barium anta matte Samiksha ne answer ಮಾಡ್ತಿದಾರ. So fine, very good. So ಏನಂದ್ರೆ ಈ Dauber-Inner triad ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲಿ 3 triads ಇದೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3 triads ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ Dauber-Inner. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಟ್ರಯಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟ್ರಯಾಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ a group which is consisting of 3 elements anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Triad is nothing but the group which is consisting of 3 elements. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ Dauber-Inner ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಟ್ರಯಾಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಲಿಥಿಯಂ, ಓಕೆ, ಲಿಥಿಯಂ ಇದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇದೆ. ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಸ್ಟ್ರಾನ್ಶಿಯಂ, ಬೇರಿಯಂ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಸ್ಟ್ರಾನ್ಶಿಯಂ and also barium, and also we have barium. Correct. So next we have the chlorine, bromine and also we have iodine. We have chlorine, bromine and iodine. So ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಯಾಡ್ ನ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ 3 elements, element A, B and C with the atomic number, that I can say atomic mass for this. Okay, with the atomic mass of element A is 9 and element C is 18 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ Dauber-Inner triad law ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ Dauber-Inner triad law. ಇದು Dauber-Inner triad law ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸಿ, ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು Dauber-Inner triad law ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನಿ 9 plus 18 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. 9 plus 18 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 27 ಬರುತ್ತೆ. 27 ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು Dauber-Inner triad law ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಅದರ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಆವರೇಜ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದರ ಮಾಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 2 1s are 2 and 1s are 2 3s are 6 and 0.5. ಸೊ ಮಾಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು 13.5 ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಸೊ ಲಿಥಿಯಂ ಏನಾಗಿದೆ, ಲಿಥಿಯಂಗೆ ಈಗ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲಿಥಿಯಂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದರದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಲಿಥಿಯಂ. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಲಿಥಿಯಂ ಏನಾಗಿದೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. Atomic mass of lithium is 7. Okay, and atomic mass of potassium will be 39. Atomic mass of potassium will be 39. So in between ಬರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ವೆದರ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ Dauber-Inner triad law or not ಅಂತ. ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲಿಥಿಯಂ is 7 and potassium is 39. So
ಸೊ 7 plus 39 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 46. 39 plus 7 is we get 46 divided by 2 ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 1s are 2 2s are and 2 3s are 23 ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ 23 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ? ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? Anybody know what is the mass of sodium? Yes, the mass of sodium will be almost it is nearly 22.9 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? The mass of sodium is 22.9 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು? 23 ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ? 22.9ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಡಾಬರಿನರ್ ಟ್ರಯಾಡ್ ಲಾ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಡಾಬರಿನರ್ ಟ್ರಯಾಡ್ ಲಾ. ಹೂ ಇಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್? ದ ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಡಾಬರಿನರ್ ಟ್ರಯಾಡ್ ಲಾನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ 23 ಬಂದಿದೆ. ಸೋಡಿಯಂ ನ ಮಾಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? 22.9 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 23 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಡ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದ ಡಾಬರಿನರ್ ಟ್ರಯಾಡ್ ಲಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ. ನೋಡಿ, ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ನ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. This is how you want to learn. Okay? Yes. Next, let's go for next question. Write down the 2 drawbacks of Newland's law of octaves anta kelidare. So write down the 2 drawbacks. What are the 2 drawbacks? Tell me. Do you know what are the 2 drawbacks? What are the 2 drawbacks of? What are the 2 drawbacks? Tell me. You must know, right? Newland's law of octaves na drawback ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. So it is applicable only up to calcium. Okay. Samiksha has given the first right answer. Okay, Inchara has given the first right answer, followed by Samiksha and Puneet has given. Yes. Drawbacks andru onde, limitations andru onde students. Drawback andru onde, limitation andru kuda onde. Okay. So yen drawback ide Newland's law of octave nalli? Newland's law of octave nalli his law was applicable. Okay. His law was applicable only up to calcium. His law was applicable only up to calcium. Okay. Up to calcium. So this is the first, you know, the drawback or I say limitation. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಲಾ ಹೇಳುತ್ತೆ every 8th element has a property similar to that of first one. So ಅವ್ನು ಹೇಳಿರುವಂತ ಆ ಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಪ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, see, let me tell you, there were only 56 elements there in the there during the Newland's time. Okay. So Newland ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, there were only 56 elements in the nature, then no more elements will be discovered in the future. ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ನೌ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ? 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಐರನ್, ಓಕೆ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ನಿಕಲ್. ಐರನ್, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಿಕಲ್, they were having the similar properties. Similar properties ಇದ್ರೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ಲಾ. ಬಟ್ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ? ಐರನ್, he kept iron in different slot, cobalt and nickel in different slot. So this is also another drawback. So all these are the drawbacks of the Newland's periodic table. You must know all the 4, minimum 4 ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯೂಶಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. Here, next you must know what is the need for classification of elements. You must know what is the need. Why do we have to classify the elements? Is there any need of classifying the elements? You have to know. Okay, why do we have to classify the elements? There are 118 elements, right? 118 elements. So what is the reason that why do we have to classify the elements? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದೇ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ, ಹೀಲಿಯಂದೇ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ, ಲಿಥಿಯಂದೇ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮಿ ಬಿಕಾಸ್ 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು know the properties of elements and their compounds based on their positions in the periodic table. ಅಂದ್ರೆ say for example ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಲಿಥಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ.
ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಏನಾಗಿದೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ seen in this electronic configuration. Suppose classify ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ it was very difficult for us to know about individually about hydrogen, lithium, sodium and potassium. So it is very important to classify the elements because to know the properties of their elements based on their positions. Okay. So let's go for next question. Okay. The next question we are going to understand here is which important property did Mendeleev use to classify the elements in his periodic table? How did Mendeleev classify the elements according to in his periodic table? Anybody try to answer? Will anybody try to answer? How did? The first answer is given by Inchara. It's correct answer. Based on the mass, based on the atomic mass, okay, the Mendeleev have, he has classified the elements in his periodic table based on the mass. Right answer. So what do you mean by valency, students? Tell me, what do you mean by valency? What do you mean by valency? So Puneet, your answer is also right. Actually, when he arranged the elements before knowing about the mass, it was based on chemical properties. But when we look at his periodic table, it was based on the increasing order of atomic mass. Okay. So do you know what is meant by valency? The valency is nothing but simple answer. Is combining capacity of an element. Combining capacity of an, I can say, atom. Okay, this is valency. That means simple ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ how many electrons an element loses, how many electrons an element gains ಅನ್ನೋದೇ combining capacity. ಸೋಡಿಯಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2,8,1 1 electron lose ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. When I talk about chlorine, it has 2,8,7. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ 1 ಬೇಕು, ಸೊ ಇದು ಗೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಟಿಲ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Already I told there are 118 elements. To state modern periodic law, we have already stated modern periodic law is nothing but the properties of elements are the periodic functions of their atomic number anta heltivi. It is all based on the atomic number because it is modern periodic table. Because elements were arranged in the increasing order of their atomic number. Next, name the elements and its valency having the electronic configuration 2,8,3. Tell me children. Okay. What is its valency and also find out the name of this element. Okay. So name the element which is having, okay, Samiksha has given the first right answer. It is aluminium. Okay. Tell me what is its valency. So Purvika has given the right answer. The valency is 3. Okay na. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ valency 1 2 3 4 ಇದ್ರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೇಮ್. ವೇಲೆನ್ಸಿ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ, 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ, 3 ಆಗಿರುತ್ತೆ, 4 ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದ್ರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1. 2 ಇದ್ರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ 2. 3 ಇದ್ರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 3, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಲ್ಸೋ 3. 4 ಇದ್ರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 4, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಲ್ಸೋ 4. 5 ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇಲೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ 3, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ 5. 6 ಇದ್ರೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ 6, ವೇಲೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ 2. 7 idre valence electrons are 7, the valency will be 1. 8 electrons idre outermost orbitally, valence electrons are 8, valency will be 0. This is how you want to identify. Okay, yes. Let us now look at the next question. How many rows and columns are there in the modern periodic table? Tell me. How many rows? Already I think this question I have already asked in one of the exam, they have asked also. Public exam ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. How many rows? First rows ಹೇಳಿ. How many rows and how many columns are there? How many rows and how many columns? First, for correct answer is given by Noor Arshi. For that, I think Purvika has given answer. Purvika, first you have given groups. I'm asking rows.
So according to that, Srujan has given the first right answer. Rows andre periods anta artha. There are 7 periods. Columns andre groups anta artha. There are 18 groups. 7 and 8 should be the answer. ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ 7 and 18 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. 7 and 18. Okay. Next. Why do elements in the same period have different physical and chemical property? What do elements in the same group have anta ನೀವು identify ಮಾಡಬೇಕು. Tell me. My question is, okay, why do elements in the same period have different physical and chemical property? What about the elements in the same group? This is what about the elements in the same group? Okay, what about the elements in the same group? Tell me, why do elements in the same period and the left to right? Okay, why do elements in the same period have different physical and chemical property? And what about the groups? Groups ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. What happens in the groups? Same chemical property ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಂಕಾರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? Okay. So let me explain this, children. I'll explain this. Okay. So let me take few elements and explain this. Just elements ತಗೊಂಡು explain ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. So ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು first period. So let us take second period ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Because first period ಅಲ್ಲಿ only 2 elements ಇದೆ. Second period ಇರುವಂತ first element ಬಂದು lithium, then we have beryllium, then we have boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon ಇದೆ. And neon. ಇಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, it is present in the second period. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 2,1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ 2,2, 2,3, ಸೊ 2,4, ನೈಟ್ರೋಜನ್ 2,5, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2,6. ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಬಟ್ ಟಾಪ್ ಇಂದ ಬಾಟಮ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಥಿಯಂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೋಡಿಯಂ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ electronic configuration is 1, lithium electronic configuration is 2,1, sodium is 2,8,1, potassium is 2,8,8,1. ಏನಾಗಿದೆ, outermost orbital valence ಮತ್ತೆ valence electron same ಇದೆ. That is why when we look at the group, they have the similar physical and chemical properties. But when we look at the period, what happened, they have different physical and chemical properties. ಇದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, when we look at the period ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, different physical and chemical properties there. Okay, very importantly you have to know this. So did you understand this concept, children? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ? Did you understand? I hope you have clearly understood. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಟಾಪ್ ಇಂದ ಬಾಟಮ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೋ. So I was telling you that I will discuss the question answers which is being given in the 2022 board paper. So 2022 ನಲ್ಲಿ periodic classification of elements ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So let us now look at the question which is given in the 2022, that is last year examination. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So look at the question. So ಈ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay. See, this question is been asked. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So 2022 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. So ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? See, they have asked here, the atomic number of chlorine is 17. Okay, the period number of this element in the modern periodic table ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So period number ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. See, you want to know, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. The atomic number of the chlorine is 17. ಕ್ಲೋರಿನ್ ನ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 17 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿಲ್ ಎನಿಬಡಿ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಯಾರಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ? ಇನ್ ವಿಚ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ವಿಚ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್?
The first right answer is given by Purvika, followed by JE aspirant, Samiksha, Srujan, Omkar. So maths, you're telling about fourth period. We are talking about the chlorine. Okay. So Krutika has given the right answer and Noor Arshi has also given the right answer. So third period nalli element number 11 inda element number 18 vargu ide. So chlorine no element number 17 agide. So it is present in the third period only. It is present in the third period only. Okay. Idu third period alli ide. Clear aitalva? Yes. So let us now go for the another question. Innond question nodi. Innond question. Again question kelidare. Let us look at the other question from the lesson, periodic classification of elements. Yes. Periodic classification of elements alli keliruvanta mattondu question. So another question, let me check. ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್? ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, ವೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೌ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Let me now choose the previous file. So previous file na choose ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ before explaining the answer. Question ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? So what is atomic size ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. What is atomic size? Atomic size ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is the distance between the nucleus, distance between the nucleus and the outermost orbit of an element. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಸರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೋಡಿಯಂ ಇದೆ. ಸೋಡಿಯಂನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೋಡಿಯಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಶೆಲ್ಸ್ ಇದೆ? ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಶೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೂ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ಗೂ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. Already I told you what happens to atomic size as we move from left to right. Left in the right ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Atomic size decreases. Top in the bottom ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Atomic size increase ಆಗುತ್ತೆ. Atomic size increases as we move from top to bottom. Clear? Okay. So these are some of the questions which I wanted to discuss in today's morning session, my dear students. So ಇವತ್ತಿನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ I will discuss few more questions. Okay? ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಸನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟಾಪ್ ಇಂದ ಬಾಟಮ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಕ್ಲಾಸನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 9 o'clock ಶಾರ್ಪ್ ಗೆ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟುಡೇ ಇಸ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ, ಸೊ 9 o'clock ಶಾರ್ಪ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈವ್ ಟಿಲ್ ನೌ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ most of the answers, the way that how we have to answer for most of the questions. If you like this video, do click on the like button and also do share the videos with your friends and tell your friends also to join the live session in the evening class. Okay, so thank you so much for being in live till now, children. Have a nice day, go to school and also listen what your teacher says and also study for the examination. Only few days are left for your state preparatory examination. ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಲೆಸನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2 ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್.
ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್.